Hello everyone, welcome to the Day 8 revision. So, இன்னைக்கு நம்ம ஆரம்பிக்க போகுது unit number 2 of the Sale of Goods Act, which is Conditions and Warranty. Section number 11 லேந்து section number 17 வரைக்கும் இந்த chapterல it deals with these topics, right? நிறைய பேர் நான் பார்த்திருக்கேன், they tell me, ma'am, I find this chapter little difficult. Ma'am, இதுல conditions என்ன, warranty என்ன, சிலதை implied condition சொல்றா, எனக்கு எதுவுமே புரியல. But my classroom students know, I made it so easy for all of you. We use those pictorial charts and we made the entire conditions and warranty so much comical and easier. We are going to do the same stuff here in the revision batch also. Classroom students, you have the pictorial charts. You can use that. For the others, you can refer to the video. If you want the handwritten notes, pin comments la adu irukku, you can use them as well. So without delay, let's start. Section number 11 to 17 concepts mattum illa, section, subsection, clauses ellame unakku adutha 1 hour la I will make you guys remember. You just stick on to the video, right? So enough of talking, let's get into the subject. In the chapter in the section la ஆரம்பிக்குதுனா, it starts with section number 11 and it goes up till section number 17. அப்ப நம்ம first பார்க்க போற section number 11 ma'am இல்ல, நம்ம first பார்க்க போற section number 12. ஏனா 12 தான் எதை பத்தி பேசுதுனா, கண்டிஷன்னா என்ன, வாரண்டினா என்ன, இத பத்தி பேசுது 12 தான். So first நம்ம 12 படிச்சிட்டா அதுக்கு அப்புறம் 11 க்கு போணும்னா அது இன்னும் ஈஸியா இருக்கும். 12 எதை பத்தி சொல்லுது? 12 என்ன சொல்லுதுனா, in a contract of sale there are lot of stipulations. Ma'am, stipulation அப்படினா என்ன அப்படினா terms, right? Terms and conditions. In a contract of sale there will be a lot of terms. In Tamil we call it nibandhanai. In Tamil we call it nibandhanai. In Hindi we call it shart. Right? In a contract of sale of goods there will be a lot of terms, right? Now these terms, these stipulations can either be conditions or in the stipulation என்னவா இருக்கலாம், வாரண்டியா இருக்கலாம், கண்டிஷன்ஸா இருக்கலாம், இல்லாட்டி வாரண்டியா இருக்கலாம். கண்டிஷனா வாரண்டியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதெல்லாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல சொல்லி கொடுக்கிறேன். But remember, stipulation, terms of a sale of goods can either be a condition or it can either be a warranty. Stipulations can either be conditions or stipulations can either be warranty. Now what is condition, what is warranty, அதோட law implication என்ன, இதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். section number 12 ஓட first subsection என்ன சொல்லுது? 12.1 இதுதான்ப்பா சொல்லுது. 12.1 says that contract of sale of goods has stipulations, some terms. That terms can either be conditions or that terms can either be warranty. So 12.1 clear? Yeah ma'am, 12.1 says that ஒரு contract of sale ல நிறைய stipulation இருக்கும். அந்த stipulation வந்து கண்டிஷனாவும் இருக்கலாம், அந்த stipulation வந்து வாரண்டியாவும் இருக்கலாம். Exactly. இப்போ கண்டிஷன்னா என்னங்கிறதுக்கு 12.2. கண்டிஷன் அப்படின்னா என்ன? Those are terms, stipulation which are essential, they are important, they are essential, they are crucial for the main purpose of the contract. They are crucial for the main purpose of the contract. அப்படின்னா என்னது மேம் அப்படின்னா, let's suppose நான் வந்து அமேசான்ல எனக்கு இந்த சாம்சங் S25 Ultra phone நான் ஆர்டர் பண்றேன். சாம்சங் S25 Ultra phone, it comes from 94,999 rupees. It is Samsung Galaxy S25 Ultra 5G AI smartphone which is titanium gray in color, 12 GB RAM it has, 256 GB storage, this much battery is there, there's a S Pen that is included, long battery life, everything. I read all of this. Yes, I read all of this and then I placed the order. I read all of this, then I placed the order. Phone என்கிட்ட வருது, நான் ஓபன் பண்ணி பார்க்கிறேன். It is Samsung Galaxy S24. S24. You tell me, will you accept that phone? You tell me, will you accept that phone? You will throw it on the face of the delivery boy and tell, this is not what I ordered. I ordered Samsung Galaxy S25, but you received Samsung Galaxy S24. What is this? This is known as a breach of condition. This is known as a breach of condition. What do you mean by breach of condition? When I ordered the phone from Flipkart, when I ordered the phone from Amazon, it was essential, it was main that it matches the description Samsung Galaxy S25. That was essential. Here it is Samsung Galaxy S24. This is a breach because what has been broken? Some of the terms have been broken. Is the term a condition or is the term a warranty? That is main to the contract. Being a S25 model is a main, essential to a contract. So it is a breach of condition. So it is a breach of condition. Is that clear? You go and buy a fridge from Satya. You open the fridge. You keep the milk packets because you want to preserve the milk packet.
உனக்கு அதை 2-3 நாள் யூஸ் பண்ணும் கரெக்டா? ஸோ நீ அதை போய் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கிற. அடுத்த நாள் தோண்டு பார்த்தா அந்த பால் அழுகிடுச்சு. ஏன் அந்த பால் கெட்டு போச்சு அப்படின்னா ஃப்ரிட்ஜில் கூலிங்கே இல்லை. ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறதுக்கான மெயின் பர்பஸ் என்னது? whenever you store products அது ரூம் டெம்பரேச்சரோட கொஞ்சம் கம்மியான டெம்பரேச்சரில் ப்ராடக்ட்ஸை ஸ்டோர் பண்ணும். ஸோ தட் அது எனக்கு ப்ரிசர்வ் ஆகும். ஹியர் fridge giving cooling is a essential. I buy a AC. AC லேந்து வெறும் ஃபேன் காத்து மாதிரி தான் வருது, சில்லுனே காத்து வரல. Can you go and file a case? Yes, I can go to Chroma showroom and tell what AC you gave in that cooling is not coming. It is a breach of condition. It is a breach of condition. Conditions are those terms that are essential, that are main for the contract, that are essential, that are non-negotiable. Fridge வாங்கினா அதுல கூலிங் இருக்கணும், ஏசி வாங்கினா அதுல சில்லுன்னு காத்து வரணும், லேப்டாப் வாங்கினா அதுல ப்ராசஸர் ஓஎஸ் சிஸ்டம் இன்ஸ்டால் ஆயிக்கணும். இதெல்லாம் essential to the main purpose of the contract. Like for example, நீ Samsung Galaxy S25 ஆர்டர் பண்ண, உனக்கு வந்தது என்னது? S24. It is a breach of condition. நீ ஒரு குர்த்தி ஆர்டர் பண்ண, அதில் எழுதியிருந்தது மேட் அப் ஆஃப் 100% நேச்சுரல் காட்டன். உனக்கு மற்ற மெட்டீரியல்லாம் அலர்ஜி இருக்கு, அதனால நீ 100% நேச்சுரல் காட்டன் வாங்கின. ஆனால் வந்த குர்த்தியை போட்டு பார்த்தா யூ காட் அலர்ஜிஸ். வை? பிகாஸ் இட் வாஸ் மேட் ஆஃப் சம் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல். Because it was made of some synthetic material. Here it is a breach of condition. ஏன்னா உனக்கு என்ன எழுதியிருந்தது இந்த குர்த்தியில? அந்த குர்த்தியில என்ன எழுதியிருந்தது? It was written it is 100% cotton. 100% cotton. அப்படின்னா things, stipulations, terms which are essential for the contracts are known as conditions. Terms which are essential for the contract are known as conditions. Is it clear? Did you understand what is a condition? மேம் கண்டிஷன்ல பிரீச் ஆயிடுச்சு மேம். ஏசி வாங்கினேன், ஏசி கூலிங்கே கொடுக்கல. ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினேன், ஃப்ரிட்ஜில் கூலிங்கே இல்லை. என்ன பண்ண முடியும் என்னால? என்ன பண்ண முடியும்? I can go to Chroma showroom, I can go to Saravana stores, throw the fridge on him and tell I am repudiating the contract, I am taking back the contract. If there is a breach of condition, you can repudiate, cancel, take back the contract. You can ask for a full refund. We can tell him give my whole 1 lakh rupees back, and you can reject from accepting the goods. Right? What do you do in Flipkart? Whenever the delivery guy comes, you tell wait, you open the parcel, you see the goods, you see whether what you ordered only came. If it does not come, you throw it on the face, you reject the goods, because here it was a breach of condition. It was a breach of condition. Condition means what? Condition refers to stipulation that are essential to the main contract. It refers to stipulation that is essential to the main purpose of the contract. If there is a breach of condition, then you can repudiate, take back the contract, claim for a full refund, and reject from accepting the goods. In Swiggy, you ordered for a aloo tikki burger. Let's say only fries came. What you will tell? You will reject from accepting the goods. You are like, no, ma'am, we'll eat that also. That is you, but generally what you can do? You can reject the goods because your goods does not match what you ordered, right? You ordered a burger. What came for you? Fries. It is a breach of a condition. Are you able to understand what is a condition? Conditions are terms that are essential to the main contract. Conditions are terms that are essential to the main contract. Next, moving on to the next one, warranty. So 12.1 says that terms, stipulations can be either condition or warranty. Other 12.1. 12.2 edha patti pesudhu? 12.2 talks about condition, which says that conditions are those terms, those stipulation which is essential to the main purpose of the contract. That is 12.2. 12.3 talks about warranty. 12.3 talks about warranty. It says that warranty refers to those terms, those stipulation that are not essential but only collateral to the main purpose of contract. அப்படினா என்னன்னா, நீ ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் கவரை ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள ராக்ஸ்க்கு போடுற ஷீட்ஸ் எல்லாம் ஃப்ரீயா கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஃப்ரிட்ஜ் உன் வீட்டுக்கு டெலிவரி ஆயிடுச்சு. நீ ஓபன் பண்ணி பார்க்குற அந்த பார்சல்ல அதுல என்ன இல்லை? fridge cover illa. Adla enna illa? Fridge cover illa. Now can you tell that no, I will not accept the fridge because that fridge cover did not come? No, your fridge cover is collateral. It is additional. It is not main. It is collateral. It is additional. Are you able to understand? Warranty refers to those terms that is collateral to the main purpose of the contract. For example, you ordered a washing machine. That time while selling, they told we'll give you 2 years of free servicing, right?
After that, they don't give. It is a breach of warranty. Similarly, you buy a laptop. The seller promises to give you a laptop bag, a free laptop bag, HP laptop bag. He does not give you. Can you go and tell that I don't want your laptop, return my money because you didn't give me a laptop bag? No, because not giving that laptop back is a breach of condition. If there is a breach of condition, what can you do? If there is a breach of condition, you can claim damages, but you cannot cancel the contract. You cannot repudiate the contract or reject the goods. You can ask for refund. You can ask for damages. You can ask for damages. If there is a breach of warranty, you can ask for damages, but you cannot repudiate the contract. You cannot reject the goods. இதே அது ஒரு breach of condition அப்படினா அந்த கேஸ்ல நீ goods reject பண்ணலாம், contract cancel பண்ணலாம் and full refund கேட்கலாம். Are you able to understand? So condition is essential. Condition is essential. Warranty is collateral. Condition is essential. Warranty is collateral. Is that clear, people? Is that clear? Next is section number 11. Section number 11 என்னன்னா stipulation as to time. டைம்ங்கிறது ஒரு ஸ்டிப்புலேஷன், ஒரு டேர்ம். இப்போ இந்த டைம்ங்கிற டேர்ம் கண்டிஷனா வாரண்டியா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஆக்சுவலா டைம் கண்டிஷனா வாரண்டியாங்கிறத ஜென்ரலா சொல்ல முடியாது. இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கான்ட்ராக்ட் டு கான்ட்ராக்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், now let's say Sanjay gets married. Sanjay gets married. He is telling, I want a cake, a wedding cake. He goes to Cake Square and places an order for a wedding cake, and wedding cake was supposed to be delivered on 10th of September because his wedding day, his wedding reception was on the 10th of September. The Cake Square guys deliver the cake on 12th. நீனே சொல்லு, 12th கல்யாணம் எப்போ, ரிசப்ஷன் எப்போ, 10th. அவங்க எப்போ கேக்கை டெலிவர் பண்றாங்க, 12th கேக் வந்தா என்ன வராட்டி என்ன? இந்த கான்ட்ராக்ட்ல was time essential? Yes, because he has clearly told 10th is his wedding, but they delivered on, let's suppose, 12th. Are you able to understand? In this contract of sale, time is important. அப்போ 12th நீ deliver பண்ண அப்படின்னா, the person who is getting married, Sanjay, cannot be forced to accept because 12th, he like, what are you giving the cake for? The guests have gone on 10th. I told you to deliver the cake on 10th because 10th was my reception. 10th you did not bring. இப்போ 12th எடுத்துட்டு வந்து எனக்கு அது என்ன யூஸ் இருக்கு? In this contract, time is a stipulation. Time is an important term. But இதுவே நீ பாரு, நீ நிறைய டைம் இந்த அமேசான்லாம் ஆர்டர் பண்ணும்போது it will be returned. It will be delivered by 3 p.m. on Sunday. இப்போ 3 p.m. on Sunday டெலிவரி ஆயிடும் அப்படின்னு உனக்கு டைம் கிளியரா மென்ஷன் பண்ணிட்டாங்க. பட் சண்டேனால அந்த டெலிவரி கை கொஞ்சம் லேட்டா வரா, உனக்கு 6 p.m. தான் டெலிவர் பண்றான். Can you reject the goods? Can you reject the goods saying that no, it came late? Because in this contract, time is not that important. In wedding case, time was important. In wedding cake case, time was important. Your time is not important. What am I trying to conclude? I am trying to conclude that whether time is a condition or warranty, you cannot say that. It depends on contract to contract. In some contract where times are essential, then it becomes an essential stipulation condition. Otherwise, it only becomes a warranty. Okay? Whether time is a stipulation or not will depend on case to case. You cannot conclude. That is section number 11, right? So section number 11 talks about time as an important stipulation. Section number 12 talks about conditions and warranty. 12.1 says that stipulation can either be condition or warranty. 12.2 says that conditions are those stipulations that is essential to the main contract. 12.3 says that warranties are those stipulations that is collateral to the main contract. If there's a breach of condition, you can repudiate the contract, ask for full refund and reject the goods. If there is a breach of warranty, you can claim for damages, but you can neither repudiate the contract nor can you reject the goods. Is that absolutely clear? That is section number 11 and 12. Now let's move on and learn our next section, right? Section number 13 till section number 17. So let's start with the next section, which is section number 13. Section number 11 and 12 நம்ம ஏற்கனவே முடிச்சிட்டோம். 12ல 3 subsections இருந்தது. 12.1 என்ன சொல்லுது? Stipulation can either be conditions or stipulation can either be warranty. 12.2 says that conditions are those stipulations which is essential for a contract. 12.3 says that warranties are those stipulations that are collateral to a contract, right? And 11ல what was discussed, that time, whether it is a condition or warranty, நம்மளால சொல்ல முடியாது. அது நம்ம case to case தான் பார்க்கணும். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறது section number 13. Section number 13 talks about what? It says cases where breach of condition is treated as a
breach of warranty, where breach of condition is treated as a breach of warranty. Is that clear? Let's see that. Yes, breach of condition being treated as breach of warranty. Yes. So section number 13 என்ன சொல்றா, இப்போ நம்ம condition and warranty ல என்ன படிச்சோம்னா, இப்போ conditionல ஒரு breach இருக்கு அப்படினா you can resign the contract, ask for a full refund and reject from accepting the goods. இதே warrantyல ஏதோ breach இருந்ததா கான்ட்ராக்ட் கேன்சல் பண்ண முடியாது, கூட்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது, வேணும்னா டேமேஜஸ் மட்டும் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அந்த ஃப்ரிட்ஜ் உங்க வீட்ல கொண்டு வந்து வைக்கறாங்க, ஃப்ரிட்ஜ் கவர் குடுக்குறேன்னு லெட்ஸ் சே குரோமா ஷோரூம் சொன்னா, ஆனா ஃப்ரிட்ஜ் கவர் குடுக்கலனா அந்த ஃப்ரிட்ஜ் கவருக்கு ஏதோ 500 ரூபாய் வாங்குனானா அந்த 500 ரூபாயை திரும்பி கொடுக்க வேணா சொல்லாமே தவிர கான்ட்ராக்டே கேன்சல் பண்ண முடியாது. இதே நீ ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்க, அந்த ஃப்ரிட்ஜ்ல கூலிங்கே இல்லனா இட்ஸ் a breach of condition, so you can go and ask for a full refund, reject the goods and resign the contract. இதுதான் செக்ஷன் நம்பர் 12ல நம்ம படிச்சோம். 13ல என்ன எழுதிக்குனா, cases where actually it is a breach of condition, ஒரு condition, ஒரு essential element of a contract of sale வந்து breach ஆயிருக்கு, ஆனா அந்த breach of condition நான் breach of warranty-ஆ ட்ரீட் பண்ண போறேன். For this I will explain you with an example with our pictorial comic charts. I'll explain you 13.1 எதை பத்தி பேசுனா, breach of condition treated as breach of warranty. The first case is, look at this example, there is a boy, okay, there is a boy. Who is this boy? You remember our animal lover, right? He's our animal lover. He goes to a pet shop. ஒரு பெட் ஷாப்க்கு போய் அவன் என்ன கேக்குறான், எனக்கு ஒரிஜினல் லாப்ரடார். he wants a original labrador. He sees a puppy, it looks like a labrador, he assumes that it's a original labrador. He asks the shopkeeper tells yeah it's a original labrador and he purchases it. எவ்வளவுக்கு வாங்கியிருக்கா, 50,000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு லாப்ரடார் டாக் அவன் வாங்கியிருக்கான். அவன் ஷாப்கீப்பர் கிட்ட கேட்டா இது ஒரிஜினல் லாப்ரடாரா அப்படின்னு கேட்டா, ஷாப்கீப்பரும் ஆமான்னு சொன்னாரு. அதை நம்பி 50,000 ரூபாய் கொடுத்து இந்த டாக் அவன் வாங்கிட்டான். இப்போ இந்த டாக் வளர வரதான் நம்மளுக்கு என்ன தெரிய வருதுன்னா, இது ஒரிஜினல் லாப்ரடார் கிடையாது, இது ஒரு மிக்ஸ்டு பிரீட். இட் இஸ் a mixed breed of a labrador and a German shepherd. அது ரெண்டுத்தோட mixed breed. It's not a original breed. No, obviously இந்த நாய் வளர வரதான் we come to know about it. வளரும் போது we are coming to know about it. Let's say its head looks like a German shepherd and the rest of the body looks like a labrador. As it start growing, we understand it is not a original breed, it is a mixed breed. Now you tell me, is this a breach of condition? Yes. ஏனா நான் அந்த நாய் அந்த பப்பியை வாங்கும்போது I was very clear whether this is a original Labrador. The shopkeeper told that it is a original Labrador. Here it on the dog or the breed is an essential element for the contract of sale. It is a condition for the contract of sale. And the condition la enna aayirukku, breach aayirukku. It is a case of breach of condition. If there is a breach of condition, you have 4 powers. What can the animal lover do? He can reject the dog, he can go and leave back the dog, he can return the dog, he can get his money 50,000 back and he can claim for damages. But because now the boy, the animal lover has spent so much time with the dog, அவங்க ரெண்டு பேரும் இப்போ brothers மாதிரி, they are always sleeping together, taking bath together, going out together. The dog and the animal lover, they both have become like brothers, right? So this guy now does not want to return the dog. அவனுக்கு actually அவன்கிட்ட ரைட் இருக்கு because it is a breach of condition, but because he has developed a certain relationship with the dog, he sleeps with that, eats with that, so he likes the dog so much he does not want to return it. So here what he is telling is, இவன் அந்த கடை எந்த கடையில இருந்து இந்த வாங்குனானோ அவன் அந்த கடைக்காரன் கிட்ட போய் என்ன சொல்றானா, இது ஆக்சுவலி ஒரு பிரீச் ஆஃப் கண்டிஷன் தான், என்னால இந்த டாகை உங்களுக்கு திரும்பி கொடுக்க முடியும், கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ண முடியும், அண்ட் நான் பே பண்ண 50,000 ஃபுல்லா திரும்பி ரீஃபண்ட் கொடுங்கன்னு கேட்க முடியும். ஆனா எனக்கு அதெல்லாம் வேணாம், பிகாஸ் ஐ ஹவ் டெவலப்ட் a relationship with the dog, let it be with me. எனக்கு என்ன பண்ணுங்கன்னா, இதே நீங்க ஃபர்ஸ்டே எனக்கு மிக்ஸ்டு பிரீட் வித்திருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவுக்கு வித்திருக்கணும், யூ ஷுட் ஹவ் சோல்ட் இட் டு மீ ஒன்லி ஃபார் 10,000. ஏன்னா மிக்ஸ்டு பிரீடுக்கு அதுதான் வேல்யூ. ஆனா நீங்க ஒரிஜினல் பிரீடுன்னு
விக்கிறேன்னு சொல்லி எவ்வளவுக்கு வித்தீங்க 50,000. அப்போ எனக்கு அந்த டிஃபரன்ஸ் 40,000 மட்டும் திரும்பி கொடுத்துடுங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க. What are you telling? What is the animal lover telling? He does not want to return the dog. He does not want to cancel the contract, but he is telling only give me my damages back. So here, is it a breach of condition? Yes. But is he treating that as a breach of warranty? Yes. Because if it's a breach of warranty, you can only claim damages. He is also doing the same thing. He is telling only give me the difference amount. இதே ஒரு மிக்ஸ்டு பிரீடுக்கு நான் எவ்வளோ பே பண்ணியிருப்பேன் 10,000. நீ ஒரிஜினல் பிரீட்னு சொல்லி என்கிட்ட எவ்வளோ வாங்கினா 50,000. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் 40,000 மட்டும் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடு. அந்த டிஃப்ரென்ஸ் 40,000 மட்டும் எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடு. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கேன்சல் த கான்ட்ராக்ட்னு சொல்றாங்க. ஸோ இன் திஸ் கேஸ் இன் 13(1) we have treated a breach of condition as a breach of warranty and only claiming damages. Can we do that? The answer is yes. As per 13(1) we can do that. Is that absolutely clear, people? Is that absolutely clear? 31 says what? Breach of condition treated as a breach of warranty. Breach of condition treated as a breach of warranty. Is that absolutely clear? Yes, ma'am, very clear. Yes, ma'am, very clear. Here, the animal lover has the right to resign the contract, has the right to claim full refund, has the right to return back the dog, but he does not do that. So he is treating a breach of condition as a breach of warranty as per section 13(1). Is that clear? Is that clear? அடுத்தது 13(2). 13(1) புரிஞ்சுச்சாப்பா? Can we go on to 13(2)? 13(2) பார்க்கலாமா? 13(2) எதை பத்தி சொல்லுது? 13(2) says that you will treat a breach of condition as a breach of warranty when it is non-severable. When it is non-severable. Non-severable அப்படின்னா என்ன மேம் அப்படின்னா, இந்த எக்ஸாம்பிள் பாரு. ஒருத்தர் இருக்கான், ஓகே, ஒருத்தர் இருக்கான். அவன் ஒரு ஐபேக்கோ மாதிரி ஒரு ஐஸ்கிரீம் கடைக்கு போய் எனக்கு ஒரு சாக்லேட் சண்டே வேணும்னு கேட்குறான். திஸ் இஸ் அ சாக்லேட் சண்டே, இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு அவன் கேட்குறான். எனக்கு ஒரு சாக்லேட் சண்டே வேணும்னு கேட்குறான். அண்ட் சாக்லேட் சண்டேல இஃப் யூனோ நிறைய லேயர்ஸ் இருக்கும். கொஞ்சம் சாக்லேட் சிரப் இருக்கும், அதுக்கு மேலே ப்ரௌனி எல்லாம் உடச்சி போட்டிருப்பாங்க, அதுக்கு மேலே டூட்டி ஃப்ரூட்டி, நட்ஸ், ஐஸ்கிரீம், திரும்பி நிறைய மேப்பிள் சிரப் இதெல்லாம் இருக்குமா. இப்போ அவன் ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணும்போது என்ன சொல்றான்னா, என்னோட இந்த சாக்லேட் சண்டேல டூட்டி ஃப்ரூட்டி, அது பார்த்துருக்கேன், டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல இருக்குமே, கப் கேக்ஸ் எல்லாம் போடுவாங்களே, டூட்டி ஃப்ரூட்டி போடாதீங்க அப்படின்னு அவன் கிளியரா சொல்றான். ஓகே, என்ன சொல்றான்? என்னோட சாக்லேட் சண்டேல டூட்டி ஃப்ரூட்டி போடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றான். இவனும் ஓகே சார் அதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு இவனும் ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். ஆனா நிறைய கஸ்டமர்ஸ் இருக்கிறதுனால இவன் அவன் சொன்னதை மறந்துட்டான். டூட்டி ஃப்ரூட்டி போடாதீங்கன்னு சொல்றத மறந்துட்டு என்ன ஆட் பண்ணிட்டான்? டூட்டி ஃப்ரூட்டியை ஆட் பண்ணிட்டான். டூட்டி ஃப்ரூட்டியை என்ன பண்ணிட்டான்? ஆட் பண்ணிட்டு அதை கஸ்டமருக்கு கொடுத்துட்டான். கஸ்டமரும் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான்? சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். கடைசி லேயர்ல தான் என்ன போட்டிருந்தான்? டூட்டி ஃப்ரூட்டி போட்டிருந்தான். இவனும் இதை என்ன பண்ணிட்டான்? சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டான். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி பிகாஸ் லேயர்ஸா இருக்கும், இப்போ ஃபலூடா அதெல்லாம் சாப்பிட்டீங்கன்னா சாப்பிட தான் உனக்கு என்னெல்லாம் இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும். இவன் சாப்பிட்டான். பாதி சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் தான் இவனுக்கு என்ன தெரிய வருது? கீழே டூட்டி ஃப்ரூட்டி இருக்கு. ஆனா இப்போ நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ என்னால போய் அந்த சாக்லேட் சண்டே திரும்பி கடைக்காரன் கொடுத்து நீ எப்படி டூட்டி ஃப்ரூட்டி கொடுத்தேன்னு சொல்ல முடியுமா? இல்லை, ஏன்னா நான் ஏற்கனவே 3/4 ஆஃப் த ஐஸ்கிரீமை என்ன பண்ணிட்டேன்? முழுங்கிட்டேன், சாப்பிட்டேன். ஸோ நவ் ஐ cannot do anything. Here the contract is non-severable. Here the contract is non-severable. நான் ஏற்கனவே தான் முழுங்கிட்டேனே, ஏற்கனவே தான் சாப்பிட்டேனே, இப்போ எதுவுமே பண்ண முடியாது. இது breach of condition தான் நாங்க ஒத்துக்கிறோம். But here breach of condition should be treated as a breach of warranty because the contract is non-severable and the contract was accepted. நீ அதை வாங்கி சாப்பிட்ட, இப்போ நீ ஏற்கனவே முக்காவாசி அதை சாப்பிட்ட, இனிமேல் அதை எப்படிடா ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது. So this is a case where we know it's a breach of condition, but it should be treated as a breach of warranty. It is a breach of condition, but it is treated as a breach of warranty because why we are treating it? Because here it is non-severable in nature. It is non-severable in nature. There was a condition that tutti frutti was not supposed to be added. The condition was breached because tutti frutti was added, but the goods cannot be returned in the same state. ஏன்னா பாதி தான் முழுங்கிட்டே, can you return it in the same state? No. The breach cannot be undone. Therefore, as per 13(2), the breach of condition which is non-severable is to be treated as a breach of warranty. So, can he reject the Sunday? No, ஏன்னா பாதி ஏற்கனவே முழுங்கிட்டா. Can he cancel the contract?
No, because Adim Padi Moingida, can he get his money back? No, but can he claim damages? Yes, he can claim for damages. So this is 13.2, where a breach of condition is treated as a breach of warranty. So 13.1 is that dog example. The buyer may waive the condition or elects to treat the breach of condition as a breach of warranty. Here, and the dog original breed illadade breach of condition da, but he elects to treat a breach of condition as breach of warranty. 13.2 says that where a contract of sale of goods is not severable and the buyer has accepted the goods, the breach of condition can only be treated as a breach of warranty. Is that absolutely clear? Is that absolutely clear? And 13.3 is the last one, which says that nothing in this section shall affect the breach of condition or warranty. Nothing in this section shall affect the breach of condition or warranty excused by impossibility or otherwise. For example, you go to a let's say resto bar and place an order for a particular type of wine. You place an order for a particular type of wine, let's say red wine. Okay, you place the order and you pay him advance also. You clearly tell, I need only red wine. Okay, so you place the order also, you've given him advance also. But then the Tamil Nadu government places a ban on selling of these alcohol. They place a ban on selling of this alcohol. So when you go to the shop, they're telling, sorry sir, we cannot give you this alcohol because the Tamil Nadu government has banned it. Now you tell me whether this is a breach of condition or breach of warranty. The main was what? Selling a red wine. Now, Tamil Nadu government told, no, we are banning, no more alcohol in Tamil Nadu. Now, is it a breach of condition, breach of warranty? It is neither, because here, did the resto bar owner not want to sell you? No, here, because of impossibility, he is not able to do it. Now, if he sells you beyond the order of the state government, it is banned. That means it is illegal. He cannot do that. Here, it is neither breach of condition nor breach of warranty. The state government has told that alcohol is banned. So here we will neither treat it as breach of condition nor breach of warranty. Nothing in this section shall affect the breach of condition or warranty, which is excused by. That person is excused because of impossibility. That is your entire section number 13 along with subsections. 13.1 says that where the buyer himself, when the animal lover himself wants to treat the breach of condition as a breach of warranty. 13.2 says that where a contract is non-severable, we have to treat the breach of condition as a breach of warranty. And 13.3 says that nothing in this section shall affect the breach of condition or warranty, which is excused by impossibility. Is that clear, right? That ends 11, 12 and 13, which is one set of sections of this chapter. 14 to 17 all talks about implied conditions and implied warranty, which we will do in our next day's target. I hope you enjoyed this day's revision. If you did, do let me know how did you enjoy it. And my YouTube students, if you want this particular video, this particular video's notes, it's there in the pinned comments. You can go and download that. Classroom students, you have even the pictorial notebook, so you can use that as well. Okay, so with that, I will sign off today. I'll see you next day with one more challenge, with one more step closer to our CA intermediate journey, right? Happy learning, stay motivated, stay happy and keep learning. We are all in this journey together. Let's crack and kill the September 2026 exams, right? I'll see you all in the next lecture. Until then, bye-bye and take care.